హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ బగస్ స్టడీ సర్కిల్. ఇవాళ మనం గ్రూప్ 4 పేపర్ 2కి రిలేటెడ్ ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్స్ చూడబోతున్నాం. అయితే ఒక మాక్ టెస్ట్ మొత్తం రన్ అవుతుంది. దాంట్లో ఇంగ్లీష్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం మనం ఇప్పుడు ఈ సెషన్లో చూడబోతున్నాం. మీకు ఇంకా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ని కూడా జాయిన్ అవ్వండి. మీలో ఇంకెవరైనా కొత్త వాళ్ళు ఉంటే ఈ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద క్వశ్చన్స్. సో మనకి మోస్ట్లీ కాంప్రహెన్షన్ క్వశ్చన్సే వస్తాయి. అయితే మనం ఈ పారాగ్రాఫ్స్ అన్నీ చదివి దీనికి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్సే వస్తాయి. సో ఇక్కడ ఈ పారాగ్రాఫ్ రిలేటెడ్, ఈ కాంప్రహెన్షన్ రిలేటెడ్ 10 క్వశ్చన్స్ మనకున్నాయి. సో ఒకసారి ఈ మొత్తం మనం చదువుదాం. You may think the sign of a good manager is to have a department where everybody is busy at work on their assigned tasks. But if your people are merely doing their jobs, they are only working at about half their potential. A truly productive department is one in which every employee is actively thinking of better, more efficient methods of working ways in which to produce a higher quality product in less time at lower cost. To get this kind of innovation from you people, you have to be receptive to new ideas. What's more, you have to encourage your people to produce new ideas. Incentives are one way to motivate employees to be more productive. You can offer a cash bonus, time off, or a gift, but a more potent form of motivation is simply the employee's knowledge that management does listen to him or her and does put employee suggestion and ideas to work. When you listen to new ideas, be open minded. Don't shoot down a suggestion before you have heard it in full. Many of us are too quick, too eager to show off our own experience and knowledge and say that something won't work because we have tried it before or we don't do it that way. Well, maybe you did try it before, but that doesn't mean it won't work now. And having done things a certain way in the past doesn't mean you have been doing them the best way. A good manager is open minded and receptive to new ideas. సో ఇది మనకి ఇచ్చిన కాంప్రహెన్షన్. దీని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్, ద గివెన్ ప్యాసేజ్ స్పీక్స్ అబౌట్. ఈ మొత్తం ప్యాసేజ్ అసలు దేని గురించి ఉంది? మోస్ట్లీ దీనికి మనకు ఆన్సర్ స్టార్టింగ్లోనే ఉంటుంది, ఎందుకంటే దాని ఇంట్రడక్షన్ నుంచే స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ లైన్లో యూ థింక్ అ సైన్ ఆఫ్ ఎ గుడ్ మేనేజర్ అని ఇచ్చాడు. గుడ్ మేనేజర్ గురించి ప్యాసేజ్ మొత్తం ఉంది. సో మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, we understand from the passage that a good manager is one. సో మనకి దీంట్లో గుడ్ మేనేజర్ అనే వర్డ్ ఉంది. మనం దీన్ని చూద్దాం. ఫస్ట్ ప్యాసేజ్లో మనం ఇక్కడ చూస్తే లాస్ట్ లైన్లో ఎ గుడ్ మేనేజర్ ఈజ్ ఓపెన్ మైండెడ్ అండ్ రిసెప్టివ్ టు న్యూ ఐడియాస్ అని ఉంది. సో మనకి ఈ వర్డ్ కనిపిస్తే దాని రిలేటెడ్ సెంటెన్స్లోనే ఆన్సర్ ఉంటుంది. సో గుడ్ మేనేజర్ ఈజ్ ఓపెన్ మైండెడ్ అండ్ రిసెప్టివ్ టు న్యూ ఐడియాస్. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. పీపుల్ మర్లీ డూయింగ్ ద జాబ్స్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ మీన్స్. ఇప్పుడు ఒక వర్డ్ అడిగారు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆ కాంప్రహెన్షన్లో ఈ వర్డ్ చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం సెకండ్ లైన్లో చూస్తే పీపుల్ మర్లీ డూయింగ్ ద జాబ్స్ అని ఉంది. ఈ సెంటెన్స్ కంప్లీట్గా చదివితే, బట్ ఇఫ్ యువర్ పీపుల్ ఆర్ మర్లీ డూయింగ్ ద జాబ్స్ దే ఆర్ ఓన్లీ వర్కింగ్ ఎట్ అబౌట్ హాఫ్ దేర్ పొటెన్షియల్. సో మనకు ఆప్షన్స్లో ఇది ఆల్రెడీ ఇచ్చారు. దట్ మీన్స్ దట్ సచ్ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ ఎట్ అబౌట్ హాఫ్ దేర్ పొటెన్షియల్. So this is the right answer. In a truly productive department, ఇది జనరల్గా కూడా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు, లేదంటే ప్యాసేజ్ కూడా చూడొచ్చు. పీపుల్ ఆర్ బిజీ ఎట్ వర్క్ ఆన్ దర్ అసైన్ టాస్క్. పీపుల్ ఆర్ బిజీ ఎట్ వర్క్ టు ప్రొడ్యూస్ లార్జ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. People always think of evolving better and more efficient methods of working. People always make a show of their experience and knowledge. దీంట్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ సి. ద వర్డ్ మోటివేషన్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ మీన్స్. సో మనకు ప్రతి క్వశ్చన్ కాంప్రహెన్షన్ నుంచే రిలేటెడ్, అక్కడ చదవాల్సిందే కాకుండా ఇలా మీనింగ్స్, యాంటోనిమ్స్, సినానిమ్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. దీనికి మళ్ళీ మనం ప్యాసేజ్ అంతా చూడాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు జనరల్గా వర్డ్ మోటివేషన్ అంటే ఏంటి? ఇన్స్పైరింగ్ అదర్స్. సో మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ బి ఉంది, ద యాక్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్పైరింగ్ అదర్స్. సో బి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా అంతే, ఇన్ ద ప్యాసేజ్ సజెస్ట్ అని చెప్తున్నారు, కానీ మనం ఒకసారి ఆప్షన్స్ అన్ని చూసినప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది దానికి రిలేటెడ్ ఏది ఉంది, దాని మీనింగ్ని చెప్పే ఆప్షన్ ఏంటి అని. టు బీ రిసెప్టివ్ టు న్యూ ఐడియాస్ అంటే రెడీనెస్ టు రిసీవ్ న్యూ ఐడియాస్. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఏ ట్రూలీ ప్రొడక్టివ్ ఎంప్లాయీ అకార్డింగ్ టు ద రైటర్ ఈజ్ ఆల్వేస్. ఈ రైటర్ ప్రకారం ట్రూలీ ప్రొడక్టివ్ ఎంప్లాయీ అంటే ఎవరు? బిజీ అట్ వర్క్ కాదు, యాక్టివ్లీ థింకింగ్ ఆఫ్ బెటర్ అండ్ మోర్ ఎఫిషియంట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ వర్కింగ్. ఎస్, బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇన్నోవేటివ్ సజెషన్స్ ఆర్ న్యూ ఐడియాస్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎంప్లాయీ కెన్ బి ఆబ్టైన్డ్ వెన్. ఈ సజెషన్స్ ఎంప్లాయీస్ నుంచి ఎప్పుడు వస్తాయి
అంటే దీని ఆన్సర్ యూ మేక్ హిమ్ ఫీల్ దట్ మేనేజ్మెంట్ డస్ లిజన్ టు హిమ్ ఆర్ హర్ అండ్ పుట్స్ హిస్ ఆర్ హర్ ఐడియాస్ టు వర్క్. ఇది మనకి ఆల్రెడీ ఇక్కడ ప్యాసేజ్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు, యూ కెన్ ఆఫర్ ఎ క్యాష్ బోనస్, టైమ్ ఆఫ్ ఆర్ ఎ గిఫ్ట్, బట్ ఎ మోర్ పోటెంట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మోటివేషన్ is simply the employee's knowledge that management does listen to him or her and does put employee suggestion to work. So this is the right answer. సో సేమ్ సెంటెన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు. సో మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ బి కరెక్ట్ ఆన్సర్. ద వర్డ్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ సజెస్ట్. జనరల్గా కూడా ఇన్సెంటివ్స్ అంటే ఏంటి, మనం దీనికి కూడా వెళ్ళి ప్యాసేజ్ మళ్ళీ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకసారి ఆప్షన్ చూద్దాం. టు ప్రొడ్యూస్ హయ్యర్ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ ఇన్ లెస్ టైమ్, టు ప్రొడ్యూస్ హయ్యర్ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ ఎట్ లోవర్ కాస్ట్, అండ్ అడిషనల్ పేమెంట్ ఆర్ అడిషనల్ ఫెసిలిటీస్ టు ఎంప్లాయీ టు ఇంక్రీస్ ప్రొడక్షన్, ఎంప్లాయీస్ ఫెయిత్ దట్ మేనేజ్మెంట్ డస్ లిజన్ టు హిస్ సజెషన్స్ అండ్ ఐడియాస్. ఇక్కడ ఇన్సెంటివ్స్ అంటే గివింగ్ అడిషనల్ పేమెంట్. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఎ గుడ్ మేనేజర్. సో మళ్ళీ ఎ గుడ్ మేనేజర్ అంటే ఎలా ఉండాలి, షుడ్ బి ఓపెన్ మైండెడ్ అండ్ రిసెప్టివ్ టు న్యూ ఐడియాస్. సో సేమ్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ మనకు రిపీట్ అయ్యింది. సో నెక్స్ట్ కాంప్రిహెన్షన్, దీంట్లో కూడా సేమ్ ఇది ఇచ్చి దీని తర్వాత దీనికి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఒకసారి మనం ఇది చూద్దాం. Clearly, the socialization of gender is reinforced at school because classrooms are microcosms of society, mirroring its strength and ills alike. It follows that the normal socialization patterns of young children that often lead to distorted perceptions of gender roles are reflected in the classrooms. Yet, gender bias in education reaches beyond socialization patterns. Bias is embedded in textbooks, lessons, and teacher interactions with students. This type of gender bias is a part of the hidden curriculum of lessons taught implicitly to students through the everyday functioning of their classroom. Research has found that boys were far more likely to receive praise or remediation from a teacher than were girls. The girls were most likely to receive an acknowledgement response from their teacher. They give boys greater opportunity to expand ideas and be animated than they do girls, and that they reinforce boys more for general responses than they do for girls. Clearly, the socialization of gender roles and the use of gender biased hidden curriculum lead to an inequitable education for boys and girls. Gender bias in education is an insidious problem that causes very few people to stand up and take notice. ఈ కాంప్రిహెన్షన్ నుంచి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం. సోషలైజేషన్ ఈజ్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్. దీన్ని కూడా మనం పర్టికులర్గా ప్యాసేజ్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు. సోషలైజేషన్ అంటే ఏంటి, కాసింగ్ టు కన్ఫర్మ్ టు ఎన్విరాన్మెంటల్ డిమాండ్స్ కాదు, సకంబింగ్ టు సైకలాజికల్ ప్రెషర్స్ కాదు, మోల్డింగ్ చైల్డ్ టు కన్ఫర్మ్ టు సర్టన్ నార్మ్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్. సో దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఏ మైక్రోకాజమ్ ఆఫ్ సొసైటీ అంటే ఏంటి, has educational facilities, has excellent learning environment, reflects the exceptional achievements its government, imitates life outside the classroom learning environment. So D is the correct answer. Microcosm of society ante imitates life outside the classroom learning environment. A word from the essay which is the opposite demonstrated is. Opposite of demonstrated అని అడుగుతున్నారు. So answer is implicit. 54. Remediation in the classroom is the process of. రెమిడియేషన్ అనే ప్రాసెస్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. సో దీని ఆన్సర్ అన్ ఎర్రర్ కరెక్షన్ ఓరల్లీ డ్యూరింగ్ క్లాస్ ఇన్ ఈక్విటబుల్ ఎడ్యుకేషన్. సో మనం ఈ ప్యాసేజ్ నుంచి చూడవచ్చు, ఇక్కడ లెర్నింగ్ అనేది జెండర్స్ మధ్యలో బ్యాలెన్స్డ్ ప్రాసెస్ కాదు. సో డి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. అండ్ ఇన్సిడియస్ ప్రాబ్లమ్ వుడ్ బి వన్ దట్ ఈస్ కాస్డ్ సీమ్లీ. జెండర్ బియాస్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ అన్ ఇన్సిడియస్ ప్రాబ్లమ్. దీనివల్ల ఓన్లీ చాలా తక్కువ మంది ఆ ప్రాబ్లమ్కి స్టాండప్ అయి దాని నోటీస్లోకి వస్తుంది. సో దీన్ని ఇంకో రకంగా కూడా మనం ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. సో డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఇగ్నోరెంట్లీ. హిడెన్ కరికులం ఇంప్లైస్ హియర్ దాట్. ఈ కాంప్రిహెన్షన్లో హిడెన్ కరికులం అంటే ఏంటి, జెండర్ బయాస్ గురించే మొత్తం చెప్తున్నాను కాబట్టి హిడెన్ కరికులం అంటే ద కరికులం దట్ ఈస్ జెండర్ బయాస్డ్. సినానిమ్ ఫర్ జనరల్, ఇది మనకు తెలుసు, సినానిమ్ ఫర్ జనరల్ ఈస్ కస్టమరీ. ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Given below are 6 sentences, out of which sentences A and F are in the correct position. Sentences B, C, D, E are in a jumbled order. Select the option that gives the correct order. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే A and F అనేది కరెక్ట్ ఆర్డర్లో ఉంది, మధ్యలో BCDEని మనం కరెక్ట్ ఆర్డర్లో పెట్టాలి. సో ఫస్ట్ నుంచి మనం అన్నీ చదువుదాం, మనకు ఒక సీక్వెన్స్ ఏంటో అర్థమవుతుంది. న్యూటన్ హ్యాడ్ ఎ లిటిల్ పెట్ డాగ్. ద లైటెడ్ క్యాండిల్ ఫెల్ డౌన్ అండ్ ద పేపర్స్ at once caught fire and burnt into ashes. One day he went out of his room, leaving his little dog Diamond before the fire. On the table near the fire lay a heap of papers.
When his master went out, little Diamond rose and jumped onto the table. Newton returned and opened the door of the room. So Newton had a little pet dog and a first question వాళ్ళు ఇచ్చేసిండు. Next, one day he went out of his room leaving his little dog Diamond. సో ఇప్పుడు మనకి ఏ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి సి. వన్ డే he went out. తర్వాత on the table near the fire lay a heap of papers. ఆ ఫైర్ పక్కనే హీప్ ఆఫ్ పేపర్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ విల్ బి డి. దీని తర్వాత when his master went out, little Diamond rose and jumped onto the table. So next option will be E. The lighted candle fell down and the papers at once caught fire and burned into ashes. So next option will be B. సో లాస్ట్ F అని ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఇచ్చేసారు. సో మనకి ఈ సీక్వెన్స్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకుందాం. సో ఆప్షన్ సిలో ఉంది. సో సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. మనం ఈ ఈ క్వశ్చన్స్ ఇలాంటివి సాల్వ్ చేయడానికి ఫస్ట్ అన్ని సెంటెన్సెస్ చూసి దేని తర్వాత ఏది వస్తే ఒక ప్రాపర్ పారాగ్రాఫ్ ఒక ప్రాపర్ స్టోరీ లాగా ఫామ్ అవుతుందో మనం చూసుకోవాలి. సో ఇక్కడ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. మళ్ళీ సేమ్ అలాంటి క్వశ్చనే ఏ అండ్ ఎఫ్ ఆర్ అట్ ది కరెక్ట్ పొజిషన్, మిగతా బిసిడిఈ జంబుల్డ్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి, మనం దాన్ని కరెక్ట్ ఆర్డర్లో పెట్టాలి. సో మనం ఎప్పుడైనా స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు దాని లొకేషన్ గురించి దాని హిస్టరీ గురించి చెప్తారు. సో ఫస్ట్ వన్, అటామిక్ పవర్ స్టేషన్ ఈజ్ లొకేటెడ్ నియర్ బోయ్సర్ మహారాష్ట్ర. ఇది ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు, ఏ ఫిక్స్ అయి ఉంది. ఫస్ట్ దాని లొకేషన్ గురించి చెప్తున్నారు. తర్వాత దాని ప్లాంట్ గురించి అది ఓల్డెస్ట్ అని చెప్తున్నాడు. సో మనకు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ సి. మనం ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో చూసినట్టయితే అన్ని ఆప్షన్స్లో సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్నది డి ఆర్ సి. మనం ఒకసారి డి అండ్ సి రెండింటిని కంపేర్ చేసి చూద్దాం, మనకు ఒక ప్రాపర్ పారాగ్రాఫ్ ఫామ్ అవ్వడానికి. ఒకసారి డి, ఇట్ ఈస్ ఓన్డ్ అండ్ ఆపరేటెడ్ బై స్టేట్ రన్ న్యూక్లియర్ పవర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎన్సిపిఐ వాళ్ళు ఓన్ చేసి ఆపరేట్ చేస్తున్నారు అని ఉంది. సో సి ఆప్షన్ ఏమో ఇట్ ఈస్ ద ఓల్డెస్ట్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ అని ఉంది. సో మనం ఎప్పుడైనా ఒక దాని గురించి చెప్తున్నప్పుడు దాని లొకేషన్ హిస్టరీ అని మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ మహారాష్ట్ర, తర్వాత అది ఓల్డెస్ట్ వన్ అని ఉంటుంది. తర్వాత మనం దాని కెపాసిటీ ఏంటి, దాన్ని ఎవరు ఓన్ చేసి ఆపరేట్ చేస్తున్నారు, అలాగా మనం చూస్తూ వెళ్ళొచ్చు. ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్లో ఏ తర్వాత సి ఉన్న ఆప్షన్ డి ఒక్కటే. సో డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ మళ్ళీ 4 జంబుల్ సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి. సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ దట్ గివ్స్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఫార్మింగ్ ఎ మీనింగ్ఫుల్ అండ్ కోహరెంట్ పారాగ్రాఫ్. ఇక్కడ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ సెంటెన్స్ ఓకే అని ఏమీ ఇవ్వలేదు, ఉన్న 4 సెంటెన్సెస్ జంబుల్లోనే ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఏదైనా ఒక ప్యాసేజ్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఒక నౌన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మనం ప్రొనౌన్స్ కానీ అలాంటివి వాడుతూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్లో మనకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ డి అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇది ఒక నౌన్ తోని స్టార్ట్ అవుతుంది, దాని గురించి ఫస్ట్ చెప్తున్నారు. సో మస్కిటోస్ డిడ్ నాట్ లెట్ హిమ్ స్లీప్ ద ఫస్ట్ నైట్. సో దీని మీనింగ్ మనం అర్థం కావాలి. ఆ రోజు మస్కిటోస్ డిడ్ నాట్ లెట్ హిమ్ స్లీప్ ద ఫస్ట్ నైట్. సో నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఏం ఉండొచ్చు. సో మస్కిటోస్ డిడ్ నాట్ లెట్ హిమ్ స్లీప్ ద ఫస్ట్ నైట్. తర్వాత నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్లో ఏది ఉండొచ్చు, హీ ట్రైడ్ కవరింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ హెడ్ టు ఫుట్ విత్ అ షీట్ బట్ దట్ వాస్ సఫకేటింగ్ సో హీ గేవ్ అప్. సో డి తర్వాత ఏ. సో డి తర్వాత ఏ ఆప్షన్ వస్తుంది. తర్వాత ద నెక్స్ట్ మార్నింగ్ హీ టోల్డ్ ఉపేన్ బాబు అబౌట్ హిస్ ప్రాబ్లమ్. టు హిస్ రిలీఫ్ ఉపేన్ బాబు ఫౌండ్ హిమ్ ఏ మస్కిటో నెట్. అంటే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఇతను చెప్పాడు, తర్వాత అతను మస్కిటో నెట్ ఇచ్చాడు. సో దట్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్ డిఏ సి అండ్ బి. సో దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఈ సీక్వెన్స్ మనకు ఉంది ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏలో. సో దిస్ విల్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. మళ్ళీ సేమ్ అలాంటి క్వశ్చనే 4 సెంటెన్సెస్ ఇచ్చారు, జంబుల్డ్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి, మనం దాన్ని కరెక్ట్ సీక్వెన్స్లో పెట్టాలి. ఇది కూడా ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి మీనింగ్ఫుల్గా ఏది ఉంటుందో తెలియాలి. వి వర్ హెల్పింగ్ ఎ నేచర్ రిజర్వ్ ఫర్ అ వీక్. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఐ కెప్ట్ క్వైట్ అబౌట్ ఇట్ తో because I didn't want to sound grumpy. We were helping at a nature reserve for a week. I was getting a bit fed up because we had cheese sandwiches for every meal as a cooking team knew no better. When it was my team's turn to cook, we made simple dinner of pasta and salad which was devoured in no time. So first one B sentence. We were helping at a nature reserve for a week. తర్వాత ఐ వాజ్ గెటింగ్ బిట్ ఫెడ్ అప్. సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ సి. ఈ సెంటెన్స్ దీన్ని కంటిన్యూయేషన్ లాగా ఉంది. ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు సిలో ఐ వాజ్ గెటింగ్ బిట్ ఫెడ్ అప్ అని ఉంది. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఐ వాజ్ క్వైట్ అబౌట్ ఇట్, అంటే ఈ సి సెంటెన్స్ గురించి తను చెప్తుంది ఐ వాజ్ క్వైట్ అబౌట్ ఇట్ అని. సో బీసీ తర్వాత మనకి ఆప్షన్ ఏ వస్తుంది. సో మిగిలింది డి. బీసీఏడి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్.
మనం ఒకసారి ఇది అరేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ 4 సెంటెన్సెస్ ఆర్డర్‌లో చదువుకొని చూస్తే అది సీక్వెన్షియల్‌గా ఉందా లేదా? ప్రాపర్ మీనింగ్ ఇస్తుందా లేదా? ఆ పారాగ్రాఫ్ అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. సో, నెక్స్ట్ క్వెషన్ మళ్ళీ జంబుల్డ్ ఆర్డర్‌లో ఉన్నాయి. మనం కరెక్ట్ ఆర్డర్‌లో పెట్టాలి. ఇవన్నీ మనం అరేంజ్ చేసిన తర్వాత ఒక ప్రాపర్ ఆర్డర్‌లో రావాలి. ఒకసారి ఆప్షన్స్ చూద్దాం. అన్ని ఆప్షన్స్‌లో సి ఆర్ బి ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు మనం సి చూద్దాం. ఏ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ ఆఫ్టర్ యూ అరైవ్ విల్ హ్యావ్ ఎ బాన్‌ఫైర్ నైట్. ఓకే. దిస్ కెన్ బి the first sentence. Try to blow up a man called Guy Fawkes tried to blow up the king with a gunpowder over 400 years ago. ఇది మనకు కొంచెం ఇర్రిలెవెంట్‌గా అనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ సెంటెన్సే. ఇది ఓకే. కపుల్ ఆఫ్ డేస్ ఆఫ్టర్ యూ అరైవ్ విల్ హ్యావ్ ఎ బాన్‌ఫైర్ అని చెప్పారు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏమా ఉండొచ్చు? ఈ బాన్‌ఫైర్ ఉంటుంది అని చెప్పారు కపుల్ ఆఫ్ డేస్. తర్వాత ఇది ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తారు? నార్మల్‌గా నవంబర్ 5థ్ యూజువల్‌గా సెలబ్రేట్ చేస్తారని చెప్పారు. సో, సి తర్వాత మనకు ఆప్షన్ ఏ అయి ఉంటది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఆప్షన్. ఇట్స్ ఓన్లీ హెల్డ్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ యాజ్ ఇట్ మార్క్స్ ఎ మూమెంట్ ఇన్ అవర్ హిస్టరీ. సో డి ఈ హిస్టరీ అని చెప్పారు. ఆ హిస్టరీ ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ సెంటెన్స్లో ఉంటుంది. అది ఇది. సో బి సిఏడిబి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇది మనకు ఆప్షన్ సిలో ఉంది. సో మళ్ళీ ఇది కూడా అంతే. మనకు 4 సెంటెన్సెస్ ఇచ్చారు. దీంట్లో ఒక సీక్వెన్స్ ఫామ్ అయ్యేలాగా చెప్పాలి. ఇది కూడా సేమ్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మనకి 4 సెంటెన్సెస్ ఇచ్చారు. దీని ఒక ప్రాపర్ మీనింగ్ వచ్చే పారాగ్రాఫ్ లాగా ఏ ఆప్షన్లో సీక్వెన్స్ ఇచ్చారో చూద్దాం. సో ద నావెల్ బిలవ్డ్ offers a harrowing look at slavery and its lasting impact. Morrison's beautiful language and intense imagery, however, were rightly celebrated in this classic work. A film adaptation of her novel starring Oprah Winfrey was released in 1998. The intensely moving narrative was ambiguously written. So first మనకి ఒక నావెల్ గురించి చెప్తున్నారు. సో దట్ విల్ బి ది ఫస్ట్ సెంటెన్స్. అండ్ మనం ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో కూడా చూడొచ్చు. ప్రతి ఆప్షన్లో పిఏ ఫస్ట్ ఉంది కాబట్టి మనం బ్లైండ్గా ఇది ఫిక్స్ అయిపోవచ్చు. దీని కంటిన్యూయేషన్ ఏముంటుందో చూడాలి. ద ఇంటెన్స్లీ మూవింగ్ narrative was ambiguously written. సో ఎస్. Morrison's beautiful language and intense imagery, however, were rightly celebrated in this classic work. Q. A film adaptation of a novel starring Oprah was released in. సో మనం ఈ సీక్వెన్స్లో పెట్టిన సెంటెన్సెస్ ఒక ప్రాపర్ మీనింగ్ ఇస్తాయి. సో పిఎస్క్యూఆర్ ఈజ్ ది రైట్ ఆన్సర్. Given below are 4 sentences, 3 of which are jumbled. Pick the option that gives the correct order. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో ఏ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అని చెప్పేశారు. దీని కంటిన్యూషన్ చూడాలి. వెన్ హీ ఎంటర్ ద రెస్టారెంట్ ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్ టు ఫైండ్ ఇట్ వెరీ ఫుల్. ఐ లుక్డ్ అరౌండ్ అండ్ నాట్ ఎ సింగిల్ టేబుల్ వాజ్ ఫ్రీ. సో మనం దీని మీనింగ్ మీనింగ్తో చదివితే చాలా ఈజీగా అవుతుంది. ఇక్కడ వెన్ వి ఎంటర్ ద రెస్టారెంట్ ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్ టు ఫైండ్ ఇట్ ఫుల్. ఓకే. నెక్స్ట్ I looked around, not a single table was free. One of the waiters recognized me. He came up to me and explained the situation. So A, D, B and C. మనం ఒకసారి ఈ ఆర్డర్ అని అనుకున్నప్పుడు ఒకసారి చదివి చూద్దాం. ఈ పారాగ్రాఫ్ ప్రాపర్ మీనింగ్ ఇస్తుందా లేదా అని. సో B is the right answer. So 4 words have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the word that is different. సో మనకు ఈ వొకాబులరీ తెలిసి ఉండాలి. ప్రాల్ అంటే మూవింగ్ స్లోలీ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అన్నట్టు. సో ఇది మూవింగ్. బేసికలీ దీని మీనింగ్ మూవింగ్. ఈ రోర్, బార్క్ అండ్ గ్రంట్ ఈ 3 సౌండ్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ మనకు తెలుసు. సో విచ్ ఈస్ ద ఆడ్ వన్? ప్రాల్ ఈస్ ద ఆడ్ వన్. నెక్స్ట్ వన్. 4 వర్డ్స్ ఆర్ బీన్ గివెన్. దీంట్లో కూడా 3 సిమిలర్ మీనింగ్తో ఉంటాయి. ఇంకొకటి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఇది ఫ్రూట్. ఇది మనకు అందరికీ తెలుసు. ఈ 3 ఫ్లవర్స్. సో ఆడ్ వన్ లిచీ. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మనకు చాలా కామన్గా వస్తుంటాయి. దీంట్లో ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి 2 కంక్లూజన్స్ ఇస్తారు. ఆ స్టేట్మెంట్ ప్రాపర్గా ఏం చెప్తుంది, ఆ 2 ఇచ్చిన కంక్లూజన్స్లో ఏది ఫాలో అవుతుంది అని మనం చెప్పాలి. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ పాలిటిక్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్లీ డిబేటెడ్ టాపిక్స్ ఇన్ ఇండియన్ మీడియా. దిస్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ గివెన్. కింద 2 కంక్లూజన్స్ ఇచ్చారు. ఎవ్రీ ఇండియన్ లవ్స్ పాలిటిక్స్. ఎ మెజారిటీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆడియన్స్ లైక్స్ టు డిస్కస్ పొలిటికల్ ఇష్యూస్. ఈ 2 సెంటెన్సెస్లో ఏది ప్రాపర్గా దీన్ని కంక్లూడ్ చేస్తుంది? ఇక్కడ మోస్ట్ కామన్లీ అని అన్నారు. నాట్ ఎవ్రీ వన్. ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్లీ డిబేటెడ్. ఇక్కడ ఎవ్రీ ఇండియన్ అని అంటున్నారు. సో దిస్ ఈస్ ద రాంగ్ సెంటెన్స్. ఎ మెజారిటీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆడియన్స్ లైక్ టు డిస్కస్ పొలిటికల్ ఇష్యూస్. ఎస్, ఇట్స్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్. సో ఆప్షన్ బి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓన్లీ కంక్లూజన్ 2 ఫాలోస్. ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఇది కూడా సేమ్ క్వశ్చన్. మళ్ళీ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు, ఆ 2 చూడాలి. బ్యాడ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఎనీ స్టూడెంట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ డిఫేమేషన్ ఆఫ్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ ద స్కూల్. Then conclusions. Rules followed in the school are not proper. Such a student should be expelled from the school.
సో ఈ 2 సెంటెన్సెస్ అసలు మనకు దీని రిలేటెడే కాదు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? బ్యాడ్ బిహేవియర్ వల్ల ఆ స్టూడెంట్ అండ్ స్కూల్ రెండిటికి డిఫమేషన్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ రూల్స్ బాలేవని సచ్ ఎ స్టూడెంట్ షుడ్ బి ఎక్స్‌పెల్డ్ అని చెప్తుండ్రు. సో దిస్ బోత్ ఆర్ రాంగ్ ఆన్సర్స్. సో నన్ ఫాలోస్. ఇక్కడ కూడా అంతే. మళ్ళీ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి దాని అసంప్షన్స్ కూడా ఇచ్చారు. ఏవి కరెక్టో మనం చెప్పాలి. ఐ నీడ్ యువర్ నోట్స్ టు స్టడీ సెట్ స్టూడెంట్ 1 టు స్టూడెంట్ 2. ఈ సెంటెన్స్ ఏం ఇంప్లై చేస్తుంది? స్టూడెంట్ 2 హ్యాడ్ ప్రిపేర్డ్ ద నోట్స్ అంతే కదా! స్టూడెంట్ 2 నుంచి స్టూడెంట్ 1 నోట్స్ అడుగుతున్నాడు అంటే స్టూడెంట్ 2 హ్యాస్ ప్రిపేర్ ద నోట్స్. దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. స్టూడెంట్ వాంట్స్ టు వెరిఫై హిస్ అండర్‌స్టాండింగ్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్లియర్‌గా ఇచ్చారు. నీడ్ యువర్ నోట్స్ టు స్టడీ. హి వాంట్స్ టు స్టడీ నాట్ టు వెరిఫై హిస్ అండర్‌స్టాండింగ్. సో దిస్ ఈస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్. ఓన్లీ 1 ఈస్ ఇంప్లిసిట్. నెక్స్ట్ క్వెషన్ సేమ్. ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి దాని అసంప్షన్స్ ఇచ్చారు. ఏది కరెక్టో చెప్పాలి. మేకింగ్ హోమ్స్ ఎనర్జీ ఎఫిషియంట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. రిప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ incandescent light bulbs with energy efficient compact fluorescent lamps at home is advisable. Yes. ఇక్కడ ఎనర్జీ ఎఫిషియంట్ అంటే ఏంటి? టు సేవ్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ మనం ఈ కాంపాక్ట్ ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్స్ వాడడం వల్ల ఎనర్జీ సేవ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ అడ్వైజబుల్. ఇది కరెక్ట్ సెంటెన్స్. ప్లాంట్ షేడ్ ట్రీస్ అండ్ shrubs అరౌండ్ హౌస్. గుడ్ ల్యాండ్స్కేపింగ్ పర్టికులర్లీ ఈజ్ ఆస్పీషియస్ ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ ప్లాంట్ ఇన్ ద వెస్ట్ సైడ్. ఇది ఆస్పీషియస్ అని వెస్ట్ సైడ్లో అని ఇది మనకు అసలు రిలేటెడ్ కాదు ఈ స్టేట్మెంట్కి. సో ఆప్షన్ అసంప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్. సో ఇక్కడ మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ప్రతి దానికి ఇట్లా ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ అని కరెక్ట్ అని ఆర్డర్లో ఉండవు. ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ అసంప్షన్ 1 ఈజ్ ఇంప్లిసిట్ అని థర్డ్ ఆప్షన్లో ఉంది. సో ఇది మనం చూసి కరెక్ట్గా టిక్ చేయాలి. సో దీని ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. 141. దెర్ ఆర్ 2 స్టేట్మెంట్స్. ఇది కూడా అంతే. అసెషన్ అండ్ రీజన్. వెంటిలేటర్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ నియర్ ద రూఫ్. ఎస్. కండక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ బెటర్ నియర్ ద రూఫ్. కండక్షన్ అంటే ఏంటి? ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. మనకి ఇది అసలు దీని రిలేటెడే లేదు. దీని అసెషన్ ఏంది? వెంటిలేటర్స్ ప్రొవైడెడ్ నియర్ ద రూఫ్. సో 141. సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఏ ఈజ్ ట్రూ బట్ ఆర్ ఈజ్ ఫాల్స్. క్వశ్చన్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ 2 స్టేట్మెంట్ అండ్ అసెషన్ అండ్ రీజన్. సేమ్ ఇది కూడా ఒక అసెషన్ ఒక రీజన్ ఉంది. దాన్ని మనం ఆ సెంటెన్సెస్ ఏవి కరెక్ట్ ఏవి రాంగ్ అని చూడాలి. ఆల్ కాక్రోచెస్ ఆర్ బ్రౌన్ ఇన్ కలర్. ఇది ఆల్ కాక్రోచెస్ అని మనం చెప్పలేము. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాక్రోచెస్ అని ఉంటే మేబీ దిస్ వుడ్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. ఆల్ కాక్రోచెస్ అని వీ కాంట్ సే. ది కలర్ ఆఫ్ కాక్రోచ్ ఈస్ ఎ బయాలజికల్ అడాప్షన్. ఎస్. సో ఓన్లీ రీజన్ ఈజ్ ట్రూ. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏమవుద్ది? డి. అసెషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ బట్ రీజన్ ఈజ్ ట్రూ. మళ్ళీ ఇంకో స్టేట్మెంట్. ఫ్యూ టెర్రరిస్ట్ ఆర్ హైడింగ్ ఇన్ అన్ ఓల్డ్ బిల్డింగ్ ఇన్ ఢిల్లీ. దీనికి కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏమై ఉండాలి? ద గవర్నమెంట్ షుడ్ సెండ్ మిలిటరీ ఫోర్సెస్ టు ఢిల్లీ. ఎస్. ద గవర్నమెంట్ షుడ్ ఆఫర్ దెమ్ టు షిఫ్ట్ టు అవుట్స్కర్ట్స్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. సో ఇక్కడ చూడండి టెర్రరిస్ట్ అక్కడ ఉన్నారు అంటే వాళ్ళని అవుట్స్కర్ట్స్కి షిఫ్ట్ చేయడం అనేది కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షనా, లేదంటే గవర్నమెంట్ షుడ్ సెండ్ మిలిటరీ ఫోర్సెస్ టు ఢిల్లీ. సో దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఓన్లీ 1 ఫాలోస్. నెక్స్ట్ 144. ఇంకో స్టేట్మెంట్. ద ఆఫీసర్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ హ్యాడ్ ఎ హంచ్ దట్ సమ్ మనీ వాజ్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ ద సేఫ్. కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. ఇప్పుడు ఒక ఆఫీసర్ అక్కడ మనీ మిస్ అవుతున్నాయి అని చెప్పాడు. దీని కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏంటి? హీ షుడ్ గెట్ ఇట్ రీకౌంటెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్టాఫ్ అండ్ చెక్ ఇట్ విత్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. ఎస్. హీ షుడ్ ఇన్ఫార్మ్ ది పోలీస్. సో ఈ రెండిట్లో ఆప్షన్ ఏంటి? ఓన్లీ 1 ఫాలోస్. సో ఫస్ట్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇది ఉంటుంది. ఒకవేళ అక్కడ మనీ మిస్ అవుతున్నాయి అని అనుకుంటే హీ షుడ్ గెట్ ఇట్ రీకౌంటెడ్. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. ద గివెన్ క్వశ్చన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఫాలోడ్ బై 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ నెంబర్ 1 and 2. ఇది కూడా మళ్ళీ సేమ్. ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి దాన్ని 2 ఇచ్చారు. ఇప్పుడు షుడ్ దేర్ బి ఎ బ్యాన్ ఆన్ ప్రోడక్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. ఇది క్వశ్చన్. దీనికి 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇచ్చారు. మనకి ఏది రిలేటబుల్గా ఉందో చూడాలి, ఏది స్ట్రాంగ్గా ఉందో చూడాలి. No, it's an age of advertising. Unless your advertisement is better than that of your other competitors, the product will not be sold. ట్రూవే కదా. ఇప్పుడు బెటర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉంటే వాళ్ళ సేల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఎస్, ద మనీ స్పెంట్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజింగ్ ఇస్ వెరీ హ్యూజ్ అండ్ ఇట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్. ఇది కూడా కరెక్టే. ఇప్పుడు మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్ కోసం ఎక్కువ మనీ ఖర్చు చేస్తున్నామంటే డెఫినెట్లీ ఆ ప్రోడక్ట్ పైన కూడా దాని కాస్ట్ చాలా ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. సో దిస్ బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. దీని కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? బోత్ 1 and 2 ఆర్ స్ట్రాంగ్. రెండు కరెక్టే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. షుడ్ కోల్ ఇంజన్స్ బి రిప్లేస్డ్ బై ఎలక్ట్రిక్ ఇంజన్స్ ఇన్ ట్రైన్స్. ఇది ఒక స్టేట్మెంట్. దీని ఆర్గ్యుమెంట్. ఎస్, కోల్ ఇంజన్స్ కాజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ పొల్యూషన్. Arguments. Yes, coal engines cause a lot of pollution. Yes, this is the right statement.
ఇది చాలా పొల్యూషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎలక్ట్రిక్ ఇంజన్స్కి వెళ్ళాలి అనే ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది. నో ఇండియా డస్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఎనఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ టు ఫుల్ఫిల్ ది నో ఇండియా డస్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఎనఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ టు ఫుల్ఫిల్ ఈవెన్ ద డొమెస్టిక్ నీడ్. దిస్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ చూస్తున్నాం ఇండియాలో ఎలక్ట్రిక్ ట్రైన్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయినాయి అండ్ గవర్నమెంట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. సో మీరు ఇట్లా ఈ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. వీ హ్యావ్ ఎనఫ్ టు రన్ ది ట్రైన్. సో ఈ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. వీ హ్యావ్ ఎనఫ్ electricity to run the trains. So the correct answer is 1. Only 1 is wrong. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ మనకి చాలా స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ చాలా చిన్న లాజిక్తో కూడా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ బిలో. ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద క్రైటీరియా ఫర్ ది రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్ ఇన్ ఎ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్. Candidates should pass postgraduate in mathematics, physics, chemistry subject with minimum 65 marks, not less than 26 years and not more than 35 years. Must have postdoctoral degree with more than 50% marks. Should have at least 3 years of experience in above fields. Must be ready for probation period of 1 year. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇచ్చారు. దీంట్లో మళ్ళీ ఏవి క్వాలిఫై అయితే ఏ పోస్ట్ వస్తుంది అని కింద మెన్షన్ చేశారు. If the candidate satisfies all the above criteria అదర్ దాన్ 3, ఈ 3 కాకుండా మిగతా ఉంటే అతనికి ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్ పోస్ట్ వస్తుంది. If the candidate satisfy all the above criteria except 3 and 4. 3 and 4 criteria satisfy చేయకపోతే he can be designated as junior scientist. If the candidate fulfills all the above criteria with 7 years of experience in relevant fields, then he and she can be designated as senior scientist. If the candidate fulfills all the above criteria with 12 years of experience in the relevant field, then he or she can be designated as chief scientist. ఇవన్నీ క్రైటీరియా ఉంది. ఇప్పుడు మోహన్ అనే పర్సన్ గురించి ఇచ్చారు. మోహన్ has completed a postdoctoral degree in physics with 62% marks with 10 years of experience in the area of specialization. He had completed his master's degree in physics as a specialization and secured 78 marks in post-graduation and 65 marks in graduation. He is also ready to appear on probation for 1 year. సో ఇవన్నీ క్వాలిఫికేషన్స్ మోహన్. ఇప్పుడు మోహన్కి ఏ పోస్ట్ ఇస్తారు అనేది. సో పోస్ట్ డాక్టరల్ విత్ ఇన్ ఫిజిక్స్ విత్ 62% మార్క్స్ ఇక్కడ ఉంది. మస్ట్ హ్యావ్ ఎ పోస్ట్ డాక్టరల్ డిగ్రీ విత్ మోర్ దెన్ 50. సో ఈ క్రైటీరియా సాటిస్ఫై అవుతుంది. నెక్స్ట్ విత్ 10 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇక్కడ అట్లీస్ట్ 3 అని అన్నారు కానీ ఇక్కడ 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందని చెప్తున్నారు. ఓకే. హీ హాజ్ మాస్టర్స్ డిగ్రీ అండ్ సెక్యూర్డ్ 78 మార్క్స్. ఇక్కడ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇచ్చారు కదా, మినిమం 65% అంటే ఇక్కడ 78% ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఓకే. అండ్ 65% మార్క్స్ అండ్ గ్రాడ్యుయేషన్. ఇక్కడ అసలు గ్రాడ్యుయేషన్ గురించి స్పెషల్గా ఏం మెన్షన్ చేయలేదు. మనకి ఇదేం రెలివెంట్ అంత కాదు. నెక్స్ట్ హీఈస్ ఆల్సో రెడీ టు అపియర్ ఆన్ ప్రొబేషన్ ఫర్ 1 year. సో హీఈస్ ఆల్సో రెడీ ఫర్ దిస్. సో ఈ 4 క్వాలిఫికేషన్స్ అతనిలో ఉన్నాయి. ఇంకా ఇక్కడ మనకి ఎక్సెప్ట్ అని చెప్పినా కూడా 3rd and 4th అని ఉంది. ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి ఉంది కానీ అసలు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ గురించి ఏమి ఇవ్వలేదు. సో ఇప్పుడు ఈ పర్సన్కి ఏ పోస్ట్ వస్తుంది అంటే ఈ పర్సన్ ఏజే మనకి ఇవ్వలేనప్పుడు ఈ క్రైటీరియా సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా మనం చెప్పలేము. సో దీనికి ఆప్షన్ ఇన్సఫిషియంట్ డేటా. సో ఇక్కడ ఇన్సఫిషియంట్ డేటా ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఇది ఇవాళ సెషన్లో ఇంగ్లీష్ కవర్ చేసాము. ఇలాగే మిగతా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ వేరే వీడియోలో కవర్ చేస్తూ ఉంటాము. మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. దానికి ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చేస్తాము. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.